Hello students, myself Abhilash, biology lecturer, Shumanava Composite PU College, Chitradurga. Students, in the last class we already discussing evolution, and in the last class we already discussed about Darwin features, that is related to adaptive radiation, and we also discussed the theories of evolution. In that we already discussed Lamarckism, that is use and disuse theory, and critics of Lamarckism was given by August Weismann, and he proposed germplasm theory, and we also discussed about the mutational theory, and we also discussed majorly the Darwin's theory. So in this class we are all going to study about the examples for natural selection. So let's begin with the today's class by studying examples for natural selection. Examples for natural selection. We know that natural selection means those organisms who struggle for existence. ಯಾವ ಜೀವಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ with suitable variation, they will selected by the nature. That phenomenon is known as natural selection. Once again I will repeat, natural selection means those organisms who struggle for existence with suitable variation, they are selected by nature. This phenomenon is known as natural selection, and we are studying about some examples for natural selection. First example we are going to study is industrial melanism or industrial melanization. This concept was held, or this theory was held in England. Before 1940, in England, there is no industries. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 1940 ಹಿಂದೆ. ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no industries. In that place, we observed two types of moths. We observed two types of moths. Moths is an arthropod. It is an arthropod. Now butterfly gu moths gu difference ಐತಿ. Moth is colorless, whereas butterfly is colorful. There are two types of moths were present in England before industrialization. One is Bristol Betullaria, and another one is Bristol Carbonaria. There are two types of moths were found in England before 1940. One is Bristol Betullaria and Bristol Carbonaria. This Bristol Betullaria is a white-winged moth. It is completely white in color. Whereas Bristol Carbonaria, they are dark-winged moths. Two types of moths were found in England before 1940. And these two moths are present or seen on the bark of the tree. These two are found in bark of tree. Maradha togateya mele bark togate. If you see this is a bark of tree. And when there is no industries, that means there is no pollution. Industries illa pollution illa anta. When there is no pollution in that area,
we observe one different types of species known as lichens. Kalhu ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Lichens are the pollution indicators. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? So there is no pollution. So these lichens are found on the bark of the tree. They are found on the bark of the tree. ಈಗ ಮರದ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ? ಮರದ ಸುತ್ತ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. And lichens are white in color. Lichens ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ these two moths are go and settle here. ಈ ಎರಡು ಮಾತ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, the wing or they attach to the bark. Bark ಗೆ attach ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the bark of the tree is white, whereas the white winged moth is also white. ಎರಡು white ಇದೆ. So here the white winged moth undergo camouflage. They undergo camouflage mechanism. Camouflage mechanism ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ. When we deal with chameleon ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, they will change the body color surrounding with respect to surrounding environment ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So here the bark is white and the insect is also white, so it become camouflage. The predator cannot identify white winged moth. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಮಾತ್ ನ ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಈ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಬಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸುತ್ತ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಎದ್ದುಳಿಯುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್. ಸೊ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the nature selects the white winged moth. Howda? White winged moth, and the dark winged moth population is gradually decreases. This is what happens before industrialization. That means when there is no industries. Okay, this is the one story. When the industries were start to build, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದಾವೋ ಅವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ is slightly changes. Let's look them. So this before is become after industrialization. When industries are ಫಾರ್ಮ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂಡ್ ಸೂಟ್. ಹೌದಾ? ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಧೂಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the pollution occurs, lichens does not develop. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ lichens are pollution indicators ಅಂತ. When there is no pollution in that area, lichens will grow. When there is a pollution in that area, lichens cannot grow.
ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್. ಈಗ ಮರ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್, both the white winged moth and dark winged moth, they will take place on the tree bark. ಮರದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Now look at here. ಮರ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ this dark winged moth become camouflage. Camouflage. They become camouflage. ಹೇಗೆ camouflage ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತ್ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the predators cannot identify the dark winged moth. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಬಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಈಸ್ camouflage and the white winged moth is usually attacked by the predators. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋರು. ನಾವು ಪ್ರೇ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಾಯುತ್ತೋ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯನ್. ಲಯನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೇ, ಓಡೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. If the birds are attacked, this white winged moth is usually killed by the predators and this population is decreases. So first ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಧೂಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು, ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನೌ ಯು ಸ್ಟಡಿ. ನೌ ದ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. Those who struggle for existence with suitable variation, they will survive. So illénaagtide, after industrialization they have best variation and they will survive and remaining will eliminate. ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೆರ್ ಫಾರ್ಮಡ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೆ ಕೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ದ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ electricity. The coal will replaced by electricity. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೋಕ್, ಧೂಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್
this dark winged moth population decreases, and once again the white winged moth population increases. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನೈಸೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ಸ್ ವೇರ್ ಫೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ dark winged moth. Before industries, the white winged moth population is more than dark winged moth, because when there is no industries, lichens will grow in that bark of the trees. When both the moths took place or place a shelter in that bark of the tree, the white winged moth are camouflaged with their nature, so the dark winged moths are easily identified by the predators. Thus the dark winged moth population decreases and white winged moth population increases. This is before industries formed. When after industrialization, when industries are formed, they use coal as a source of fuel, and these industries releases smoke and soot. Okay, as they release the smoke, the pollution rate increases and lichens will disappear and the bark of the tree become darker. Then this dark winged moth is become camouflaged with the bark. Then the white winged moths are easily attacked by the predator. Thus the white winged moth population decreases. Okay, this is about industrial melanization. The second example is about the DDT. We will discuss now. Next, second example for examples for evolution, example for natural selection. The second example is DDT resistance to mosquitoes. Okay, we know that DDT stands for, full form of DDT is dichloro diphenyl trichloroethane. This is the full form of DDT, and these mosquitoes are acts as vectors for diseases such as malaria and elephantiasis. Now already human health and diseases cover ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So mosquitoes are acts as a vectors. They will carry the plasmodium, okay, and they will causes a disease, malaria. We know that already. So here what happens, our concept is DDT resistance to mosquitoes. This DDT is a pesticide. This DDT is a pesticide which is used against the pest. ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕ ವಿಡಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ DDT is a pesticides. Even though it is pesticide, this is used to get rid of mosquitoes. ಇದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿರುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. This DDT is used to start in 1940 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ DDT ನ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿರುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. Why we use DDT against mosquito? The reason is in that time 1940 time the mosquito population is very high and they will cause problematic. Then ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇತ್ತು. That's why the scientists and other persons were used
the DDT against the mosquitoes. For example, these are the mosquitoes we thought that, and they use this DDT against the mosquitoes, and all the mosquitoes were start to die. Ella mosquito naku, because of the effect of DDT, they will die. But according to Darwin theory of natural selection, the nature favors variation. How the Darwin is ಹೇಳಿದ್ದು. So the few mosquito species develop resistance against the DDT. ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋ DDT ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಬದಲಾಯಿತು. They have their body gene become variant and they develop resistance against DDT, and they develop resistance against DDT. Imagine this. This is a type of mosquito that develop resistance against DDT. So idu badukide, sattogilla. So this undergo reproduction. ಈ resistance variety species ಏನಾಯ್ತು, this undergo reproduction. So it produces offsprings. ಹೌದಾ? When it produces more number of offsprings, usually mosquitoes produces more number of offsprings. When they produce offspring, this offsprings also variant. ಇವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದ್ವು. They also got resistance against DDT. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? They also got resistance against DDT. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, those who struggle for existence before DDT ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ DDT ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. But few mosquitoes, they will struggle against the DDT, and with suitable variation they will survive, and they are selected by nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, theory of natural selection. So this mosquito species is become variant and they are fight against the DDT. When that species undergo reproduction, they produce offsprings, and that offsprings also have variant. They also develop resistance against the DDT. Okay, this is about the examples for natural selection. Now we are going to deal with types of natural selection. Natural selection ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. Okay, we will study those in now. Okay, so now we are going to study about types of natural selection. In that, first one is balancing or stabilizing type of natural selection. Balance or stable, ಸಮ ಮಾಡೋದು, ಸರಿ ಮಾಡೋದು. So in this type, what is going to happen means the nature is going to select an organisms to balance the nature. Nature is going to select an organisms
to balance the population with respect to environment. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ we have to study this by taking a suitable example. The best example to study or to understand this balancing or stabilizing selection is the sickle cell anemia. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It is also known as SCA. This sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. Odakri autosomal recessive disorder, and it is an example for pleiotropy. One gene, multiple characters, pleiotropic example, and it is also an example for point mutation. Mutation occurs in gene level, that is known as point mutation. So this sickle cell anemia, this is an example for stabilizing or balancing type of natural selection. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we know that in sickle cell anemia we have three genotypic conditions. One is HBA. HBA means the person is normal. This shows the person is normal. Person is normal with hemoglobin. And then HBS means the person is carrier. So 50% of RBC in this person is normal A, and 50% of RBC is affected with sickle cell anemia. So it is become carrier. Whereas HBS, so it is recessive in condition. All the RBCs are affected with this condition, and the RBC is sickle shaped in nature. RBC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We use the sickle cell anemia with stabilizing selection, and this condition is held in South Africa. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And we know that in South Africa the person is predominantly affected with sickle cell anemia. South Africa persons are most affected with this sickle cell anemia, and in South Africa there is one more disease that is predominant, that is malaria. African places ಅಲ್ಲಿ malaria no pandemic ಇದೆ. The sickle cell anemia is also pandemic ಜಾಸ್ತಿ. So here what happens in stabilizing selection, nature selects the intermediate. Nature select the intermediate and eliminate extreme condition. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಧ್ಯ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ತುದಿಗಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, when I draw a chart, so here HBA condition, here HBS intermediate condition, and here HBS condition. Now the genotype condition bರ್ತದೆ. So these two are extremes and HBS are intermediate. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ದ ಎಚ್ ಬಿ ಎ genotypic patients or persons are easily attacked by the malaria. So ಈ HB normal persons ಏನಾಗ್ತಾರೆ, even though they are normal to sickle cell anemia, but they are affected by malaria. They are affected by malaria. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂದ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎರಡು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಡ್. ಇವರು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ಯಾರು ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. They are 50% are active in nature and they can tolerate malarial disease. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ genotype. That's why the nature selects this intermediate and eliminates the extreme condition. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is about stabilizing or balancing type of natural selection. And second one is directional or progressive type of natural selection. Let's study the second one. Nodi, before industrialization there are the diagram is there here. Okay, this is before industrialization. There are few dark-winged moths and more white-winged moth. Okay, but after industrialization, the white-winged moth population decreases and the dark-winged moth population increases. So graph ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. But there are more dark-winged moth and less white-winged moth. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ವೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ವೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. The third types of natural selection is disruptive types of natural selection, in which the nature selects the extreme and eliminates intermediate. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ದ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ದ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ what will do? Nature selects the extreme and eliminates the intermediate. Intermediate na ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, we can take an example of snails. We take an example of snails. Snails, Shankula, there are 3 colors of snails are present. One is white, and another one is brown, and another one is black. Okay, white, brown, black, 3 types of snails. And this black is dominant. Black color ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, dominant color ಇರುತ್ತೆ, that is capital B and capital B. The white colored snail is recessive, that is small b and small b. Whereas the brown color snail is intermediate. So the nature selects the extreme. In the extremes yavu white and black, eliminates the intermediate. The intermediate yavu brown. Hege madutte anta andre, this is very important. We know that these are found in ocean or river bed ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So the bed in which the sand is found in ocean, that is white color. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತಾ? ಸಮುದ್ರದ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಲಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಂಡೆಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಹೌದಾ? ದ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಆಯ್ತು. ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರಾಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ identified by the predators. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So if we plot a graph, the nature selects the extreme and eliminates intermediate. Nodi, this is white color snail and this is ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ನೇಲ್. ಇದೆರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ನೇಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. For example, stable selection here that is found in only the African countries, whereas this descriptive types of natural selection that is found in seabed with respect to these snails. This is about today's class. In tomorrow's class, we will discuss the Hardy-Weinberg principle. Thank you.